அவர்கள் இருவரி பள்ளியை பார்வையிட்டு வருகின்றனர். அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். Sir, thank you so much, sir. முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். இதுகுறித்த அண்மை தகவல்களை தருவதற்காக செய்தியாளர் பால்முருகன் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் பால்முருகன், கூடுதல் விவரங்களை சொல்லுங்க. அதாவது டெல்லி வினோத் நகர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு பள்ளிக்கு தான் தற்போது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்திருக்கிறார். இந்த பள்ளியில் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை வரவேற்றார். இந்த அரசு பள்ளி என்பது பல நவீன வசதிகளுடன் கூடிய அரசு பள்ளி. இந்த பள்ளியினுடைய முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து தற்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரிடம் விளக்கி வருகிறார். இந்த பள்ளியினுடைய செயல்பாடு, இந்த பள்ளியினுடைய நவீன வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அப்போது எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சற்று முன்னர் இந்த பள்ளிக்கு வந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சரை டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வரவேற்றார். அவருடன் டெல்லி பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகள் உடன் இருக்கிறார்கள். தற்போது கீழ்த்தளத்தில் உள்ள அலுவலக அறையில் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சந்திப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சந்திப்பின் போது முக்கியமாக இந்த பள்ளியினுடைய நடைமுறைகள் குறித்து ஒரு வீடியோ விளக்கம் திரையிடப்படுகிறது. மேலும் இந்த பள்ளியினுடைய வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை குறித்தும் விரிவாக விளக்குகிறார்கள். அதன் பிறகு இந்த பள்ளி கட்டிடத்தினுடைய பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று நேரில் பார்வையிடுகிறார்கள். அந்த பள்ளியினுடைய முதல் மாடியில் உள்ள வகுப்பறைகள் ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நமது தமிழக முதலமைச்சருக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறார். அதே போன்று இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நீச்சல் குளம் அது உள்ளிட்ட பல்வேறு பள்ளி அறைகளையும் நேரில் சென்று பார்வையிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் தற்போது செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சுமார் அரை மணி நேரம் இந்த பள்ளியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இருப்பார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது கீழ்த்தளத்தில் உள்ள அந்த அலுவலக அறையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இருவரும் சந்தித்து தற்போது பேசி வருகிறார்கள். அதன் பிறகு இந்த வீடியோ வெளியிடும் அந்த காட்சி நடைபெறும். அந்த காட்சியில் இந்த பள்ளியினுடைய செயல்பாடுகள், என்னென்ன வசதிகள் இருக்கின்றன என்பது குறித்து விரிவாக விளக்கப்படுகிறது. தனியார் பள்ளிக்கு இணையாக இந்த பள்ளி கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதன் அம்சங்கள் குறித்து தான் தற்போது விரிவாக விளக்கப்படுகிறது. இந்த பள்ளியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தற்போது பார்வையிடுகிறார். அதன் பிறகு பள்ளியினுடைய பல்வேறு கட்டிடங்கள், அங்கு இருக்கக்கூடிய வகுப்பறைகள் சென்று பார்வையிடுகிறார். மாணவர்களையும் சந்திக்கிறார். சுமார் அரை மணி நேரம் இந்த சந்திப்பு நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முரசொலி.
इससे हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो है, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती है और बेशक उससे ज्यादा। दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। Now we would like to Deputy Chief Minister regularly review the educational reforms that are happening. They visit the schools regularly and focuses not just on infrastructure but also on bringing the pedagogy and teaching learning changes in the schools. Sir, there is a strong team of educationists. A new scheme called Change Makers in Education was developed where a lot of educationists from across the globe were hired. And they are a part of our directorate also, and we try to bring all the reforms in uniformity with them. Sir, there is huge financial and decision making powers which are devolved to school principals because it was thought that school principals are key in bringing the reforms, sir. Sir, they are allowed to hire estate managers who are able to who take care of all the cleanliness and infrastructure issues. They have, sir, now we have security guards and cleaning services also which are outsourced. So that way, sir, the school infrastructure has improved a lot, sir, and regular day-to-day maintenance has seen a considerable improvement, sir. So there is a very good culture of celebration and recognitions in, sir, among school principals and teachers. They are rewarded at every stage in district, at zonal level, and at the state level also, sir. Sir, if you would like to see the results, sir, in 2014-15, sir, the Delhi government pass percentage in class 12 was Delhi government school was 88%, which was below the private school. But sir, as we went ahead, now sir, if you see in 2019-20, the pass percentage in Delhi government school was 98%, while that of private schools was 92%, and Indian against the national average of 89%. So sir, we would also like to tell that more than 500 students from Delhi government schools qualify every year, sir, with JEE Mains and NEET. Sir, in fact, this year All India rank 165 in AIMS was from Delhi government school. Sir, apart from that, around more than 3.5 lakh students have shifted from private schools to government schools, sir. Sir, these are the three curricular reforms, sir. These are the mindset curriculums that have been developed, sir. One is happiness curriculum, the second is entrepreneurship mindset curriculum, and third is Deshbhakti curriculum. Sir, we will be taking you to the classes in all the three curriculums, sir. So we would like to especially mention that happiness curriculum has got international recognition. In fact, First Lady of US, when Madam Melania Trump came to India, she visited one of our happiness curriculum classes. Sir, this is one important aspect in bringing educational reforms in Delhi, sir, that
pedagogy and focus has been given on training of teachers and principals. So sir, our teachers and principals tie-ups have been made with University of Cambridge, with universities in Finland, NI, Singapore, and also in IIMs. So sir, our principals and teachers regularly go in mid-career training in these institutions, sir. Apart from this, sir, we have started a mentor teacher program, teacher development coordinator program, and cluster leadership development program, where we identify a special set of motivated teachers and principals and groom them and try to execute all the government policies through those mentor teachers. They go to the schools, they have been allotted various schools where they execute all these programs. They also monitor the progress and handhold the schools and teachers. Sir, we also send our teachers, we encourage our teachers to go on global trainings. So our teachers go on Fulbright fellowship. Sir, we have tie-ups with British Council of India, and we are also tying up with other global universities now, sir, to give state of the modern training, which focuses not on your pedagogy but also on now recently incoming the new features like educational technologies and all, sir. Teachers are sent for training. All the school principals are sent abroad for training. US, Canada, Singapore, and all the teachers are being sent to IIMs and Sir, now the vision of Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister is on bringing the overall reforms in the way assessment is done and teaching learning happens in schools, sir. The focus is, sir, to shift from the rote learning to formative learning. So right now what happens that there is summative learning, that after a complete year a student has to undergo a written examination at the end. Now, sir, the focus is that you take continuous assessment of the student rather than one exam, sir. So sir, in that line, a Delhi Board of School Education has been formed, sir, and more than 30 schools have been affiliated, government schools have been affiliated. So we have another scheme that has been started is the School of Specialized Excellence. So sir, in these schools, interdisciplinary approach is being used. So sir, more than 20 subjects, new subjects are being developed in these schools, sir, looking at the needs of the current generation, like sir, web development, design, coding, industry, automation, fashion technology. In school we have tried to shift the focus to training them for specific jobs, because they come out and they don't get any jobs. So we are encouraging them to teach all these schools. One of the schools will train them for army, one of the schools will train them for visual performing arts. So when they come out of 12th class, they will have some skills. These are all very poor children. They will have some skills. And so this new examination board is very important, because what we usually think. முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களை சந்தித்து அதனைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள அரசு மாதிரி பள்ளியை அவர்கள் இருவரும் பார்வையிட்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து அங்கு அந்த அரசு மாதிரி பள்ளியின் வளர்ச்சி குறித்து காணொளி ஒளிபரப்பப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அங்குள்ள உயர் அலுவலர் அந்த பள்ளியின் வளர்ச்சி குறித்து விரிவான தகவல்களையும் முதலமைச்சர் முன் கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை தருவதற்காக டெல்லி சிறப்பு செய்தியாளர் பால்முருகன் நம்மிடையே இணைந்திருக்கிறார். வணக்கம் பால்முருகன், கூடுதல் விவரங்களை சொல்லுங்க. சற்று முன்னர் இந்த வினோத் நகரில் உள்ள பள்ளிக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்திருந்தார். இங்கு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதலமைச்சரை வரவேற்றார். அதன் பிறகு இந்த பள்ளி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கீழ்த்தளத்தில் உள்ள அறையில் இந்த பள்ளியினுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து தற்போது ஒரு வீடியோ திரையிடப்பட்டது. மேலும் அந்த பள்ளியினுடைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன முக்கிய அம்சங்கள் இந்த பள்ளியில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விளக்கங்களுடன் முதலமைச்சருக்கு அந்த செயல்பாடுகள் விளக்கப்பட்டன. தற்போது அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ஆகியோர் சந்தித்து உரையாடி வருகிறார்கள். அவர்களுடன் டெல்லி துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியா உடன் இருக்கிறார். அதே போன்று திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் TR பாலு உடன் இருக்கிறார். தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் உடன் இருக்கிறார். மற்றும் டெல்லி பள்ளித்துறையினுடைய அதிகாரிகளும் தற்போது உடன் இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி பள்ளியினுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து தற்போது முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு விளக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பள்ளியில் என்னென்ன வசதிகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன, பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்னென்ன கூடுதல் நவீன வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, இந்த பள்ளியினுடைய கல்வி திட்டம் என்ன,
என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் விளக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே பல வெளிநாட்டு தலைவர்கள் எல்லாம் இந்த பள்ளியை பார்வையிட்டிருக்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பான பள்ளியாக இந்த பள்ளி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஆகவேதான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இந்த பள்ளியை தற்போது நேரில் பார்வையிட்டிருக்கிறார். டெல்லி அரசினுடைய அழைப்பின் பேரிலும் மேலும் டெல்லி முதலமைச்சர் நேரடியாக இந்த பள்ளிக்கு முதலமைச்சரை வரவேற்று இந்த பள்ளியை சுற்றி காண்பிக்கும் கூடிய அந்த பணியில் தற்போது ஈடுபட்டிருக்கிறார். இந்த அறையில் தற்போது ஒரு வீடியோ காட்சி வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்த பள்ளி குறித்த விளக்கங்கள் அளிக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு பள்ளி கட்டிடங்களை நேரில் சென்று டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பார்வையிடுகிறார். இங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நூலகம், அந்த பள்ளியினுடைய அறைகள், மேலும் இங்குள்ள நீச்சல் குளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளையும் நேரில் பார்வையிடுவதற்காக தற்போது திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த விளக்க உரை முடிந்த பிறகு அந்த பள்ளி கட்டிடங்களை நேரடியாக சுற்றி பார்வையிட இருக்கிறார்கள். இந்த பள்ளி என்பது அதாவது மேற்கு வினோத் நகர் பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடியது. ராஷ்டிரிய சர்வோதயா கேந்திரிய பள்ளி என்ற பெயரில் அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பள்ளி என்பது டெல்லி அரசின் கீழ் செயல்படக்கூடிய ஒரு அரசு பள்ளி. ஆனால் அரசு பள்ளியினுடைய எந்த ஒரு அம்சமும் தென்படாத அளவுக்கு ஒரு நவீன தனியார் பள்ளி அளவுக்கு இந்த பள்ளி செயல்பட்டு வருவது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த பள்ளியினுடைய பல்வேறு அம்சங்களை தற்போது முதலமைச்சருக்கு விளக்கி வருகிறார்கள். அதன் பிறகு இந்த பள்ளி கட்டிட வளாகத்தில் உள்ள பல்வேறு வகுப்பறைகள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளை நேரில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்வையிடுகிறார்கள். சொல்லி உங்களுடைய அண்மை தகவல்களுக்கு நன்றி பால்முருகன். So bad, you saw the condition of the buildings, you saw there was no cleanliness, there was no drinking water available in the schools. The toilets were so bad that the girls had to go to their houses if they wanted to use the toilets. So first go we decided to allocate a huge budget for the entire thing. So 25% in one go we decided to allocate to education. So we decided to improve the infrastructure, cleanliness, security, water, toilets. These were the 4-5 things initially in the first year we improved in across the. This gave a confidence in the entire system that this government means business. Then we started demolishing the existing buildings and constructing new buildings. And you see the kind of buildings that we have today. We now have swimming pools in the schools. You can't even think of swimming pools in a government school. We have very good infrastructure. Second stage was teachers and principals, because these are the people who have to teach. So we sent most of the principals abroad, and we sent teachers to IIMs for training. So when they came back, they were full of energy and confidence to do something. And the third now is we are concentrating on the content of what we are teaching. Their happiness curriculum, their Bhakti curriculum, entrepreneurship curriculum, all these things are now being brought into the system. These are all Delhi government schools. Corporation manages primary schools. They are not in our control. So their condition is really bad. But all the after 5th class, they are all with us. So when the children come from 5th class to 6th class, there is a little problem right now. But then we gear them up. And in 2015 we started having students from nursery classes also in our school. So approximately 500 schools we have right now, where we take students from the nursery classes also. This school, sir, where you are sitting, in 2015 this used to be called Tent Wala school. This did not have a pakka building, this school. It was there in the tents. So now this you can see the building of the school. Even the reservation, as you have mentioned, like more than 500 students have been admitted in each premium school kind of institute. Yes. So now around those. And the biggest this thing is that this year, the latest data was not shown. More than 99. The 12th class results are more than 99%. Delhi government now schools. We are focusing more on the government students. Like we are going to start 15 model schools throughout the state. Okay. So our main agenda is like we need to make them to get admitted in the premium. Perfect. Very good. That will be very good. So we have to learn. They are also, I was discussing with the Secretary and Education Minister before, they have started very interesting things on engaging with volunteers in rural areas. Even So I was telling them these things we can learn for Punjab also.